Let us discuss the next topic in coordination chemistry, that is the determination of binary formation constants by pH metry and spectrophotometry, or otherwise called the determination of stability constant of the metal complexes by two methods. One is the pH metry and other is the spectrophotometry. ഒരു മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സസിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട്. ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സുകളാണ് പി എച്ച് മെട്രി ആൻഡ് സ്പെക്ട്രോ photometry, or otherwise called the potentiometric method or pH metric method. ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അത് മാത്രമല്ല, there are several other methods also used to find out the stability constants such as conductometry, polarography, and other methods are also available, and we are not explaining all that methods here. We are just focusing the potentiometric method and the spectrophotometric. Then first one is the potentiometric method or pH metric method. It is also known as the Jerem method. The main thing that is used in this method is that the alteration of the hydronium ion concentration during the complex formation, and it can be used to calculate the stability constant using this method. Actually, H plus ions are in direct competition with the metal ions for the association with the ligand species present in the solution. That means altering the hydronium ion concentration during the complex formation is mainly considered in this potentiometric method. And here we are considering a ligand displacement reaction in which a metal ion along with some weak acid is added to ligand solution. So here the equations are given. A little bit clear കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഹിയർ M plus a L, that means a ligand, a reversible arrow Ml plus, here it is a Kf, that means a formation constant for a metal complex, and we know that the Kf will be equal to concentration of the product, that is Ml plus divided by the product of the reactant, that means a concentration of L into concentration of M plus. And another equation is then H plus a L, reversible arrow HL plus, or Ka is a constant and Ka is equal to concentration of HL plus divided by concentration of L into H plus. Here we are considering that a Cm will be equal to the molar concentration of the metal ion, and Cl is the molar concentration of ligand, and Ch is the molar concentration of the acid. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോ ഇക്വേഷൻസിലോട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡേർഡ് ഇക്വേഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ്, ഓർ വി ഹാവ് CH is equal to concentration of H plus plus concentration of HCl plus, and it is equation number 3. Then Cl is equal to concentration of L plus concentration of Ml plus plus concentration of HL plus, that is equation number 4. Then Cm is equal to concentration of M plus plus concentration of Ml plus. It is considered as the equation number 5. From the equation 3 we have concentration of H plus, that means concentration of H plus is equal to CH minus concentration of H plus, and it is considered as equation number 6. And we also know that Ka is equal to concentration of HL plus divided by concentration of L into concentration of H plus. That is, concentration of HL plus will be equal to Ka into concentration of L into concentration of H plus, and that is considered as the equation number 7. Then now we are applying the means equation 7 in equation number 6. That means we are substituting the value of HL plus, concentration of HL plus in equation number 6. Then the equation number 6 will become Ka into concentration of L into concentration of H plus will be equal to Ch minus concentration of H plus. From this we are getting the concentration of the ligand L is equal to Ch minus concentration of H plus divided by concentration Ka into concentration of H plus. So that is the equation number 8. So here we get the equation for concentration of El. The next we are considering the equation 2 minus 1. Equation 2 and 1 is already given above. 2 minus 1, it is giving Cl minus Ch. And we also know as what is the equation for Cl and the Ch.
That means C, a concentration of Al plus concentration of Ml plus concentration of HL plus minus concentration of AH plus concentration of HL plus. And if you are removing the HL plus and HL plus here, minus HL plus and plus HL plus, the equation will become concentration of Al plus concentration of Ml plus minus the concentration of EH plus. That is, the concentration of Ml plus will be equal to Cl minus EH minus of concentration of Al plus concentration of EH plus. And we are considering this equation as equation number 9. And we also known as, we also find out the equation for concentration of L. And that is substituted here. That is, by substituting the concentration of L or the equation for L in 9, it will gives. It indicates that we are substituting the equation 8 in 9, then it will gives concentration of Ml plus. That is the same equation given in the 9. That means concentration of Ml plus will be equal to Cl minus CH plus concentration of H plus minus of. This is the value of concentration of air that is given here. Okay. CH minus concentration of H plus divided by Ka into concentration of H plus. And this equation is given as the equation number 10. And we also know that equation 5 is Cm, that is equal to concentration of M plus plus concentration of Ml plus. The 5 gives the value of M plus. From this equation we are getting the value, we will get the value, or we will get the equation for the concentration of M plus, that will be equal to Cm minus Ml plus, concentration of Ml plus, and that is given as equation number 11. And now we are substituting the 10 in 11. The value of 10 means we are the concentration of Ml plus. We are substituting the concentration of Ml plus, that means equation number 10 in equation number 11. So that will be equal to, or that indicates concentration of M plus will be equal to Cm minus. Next we are going to substitute the concentration of Ml plus. That will be the equation given here. The concentration of means Cl minus CH plus concentration of EH plus minus, then the concentration of actually this is a value of L. That means concentration of CH minus concentration of EH plus divided by Ka into concentration of H plus. So this equation is considered as the 12th equation. Then by the proper substituting the values in the above equation, that means by substituting the values of L in the above equation, Ml plus, then concentration of M plus, and the expression for the Kf and the value of the stability constant can be determined. So that is then the concentration of H plus is determined potentiometrically. Here the concentration of H plus, for this equation the concentration of H plus is determined potentiometrically, and we would be to calculate the formation constant by knowing the Cm, Cl, Ch, Ka and the concentration of H plus ion, which is generally given by the pH meter, and so that we can calculate the formation constant. So by repeating the experiment by changing the values of the CH, Cm, Cl, etc., we can check the validity of the equation also, or check the validity of the constants. Then it has also been observed that the accuracy of the formation constant is high if the value of the Kf is within the range of 10 raised to 5 times than that of the Ka. But we get formation constant in the accuracy കൂടുതലാകുന്നത് നമ്മൾ Kf ന്റെ value ഏത് റേഞ്ചിലായിരിക്കണം, നമ്മളുടെ Ka യുടെ വാല്യൂവിനേക്കാളും 10 raised to 5 ടൈംസ് ഒരു ഹയർ ടൈംസിൽ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി KF-ൻ്റെയും K-യുടെയും ഇക്വേഷൻസ് നമ്പർ 1, 2 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് KF-ൻ്റെയും K-യുടെയും വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. Then except H plus, all the other parameters are known.
Hence, the stability constant can be calculated after measuring the pH of the solution by using the pH meter. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H+ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യോമെട്രിക്കലി. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്, pH മീറ്ററിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. Then in order to get precise result, the ligand must be moderately weak base or acid. Precise ആയിട്ട് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ലിഗാൻഡ് മോഡറേറ്റ്ലി വീക്ക് ബേസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ആസിഡോ ആയിരിക്കണം. KF വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, KF വാല്യൂ ഷുഡ് ബി വിതിൻ 10⁵ ടൈംസ് ഓഫ് ദ അസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് KA, അസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് KA ആണ്. അപ്പോൾ KF വാല്യൂ എപ്പോഴും ഏത് റേഞ്ചിലായിരിക്കും? 10⁵ ടൈംസ് ഓഫ് ദ അസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്സ്. That is a potentiometric method or pH metric method. The next method is the spectrophotometric method. Spectrophotometric method le thanne first oru type aanu ivide nammal discuss cheyyunnathu. That means a conventional spectrophotometric method. So in this method it is according to the Beer-Lambert's law, and we know what is a Beer-Lambert's law. That is absorbance A is equal to F-lons Cl, where F-lons is equal to molar absorption coefficient and C is a molar concentration and L will be the optical path length. And ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഇത് സെയിം തിങ് തന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. M+L ഗിവിങ് ML ആൻഡ് KFൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ വരും? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ML ബൈ M, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് M ഇൻറ്റു L. സെയിം ഇക്വേഷൻസ് തന്നെ നമ്മൾ pH മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തത് CM is equal to കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് M plus ML എന്നുള്ളത്. ഞാനിവിടെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. We are considering the equations M plus L, equations reversible arrow ML, where KF is a constant, and equation will be ML by concentration of M into concentration of L. We have the CM is equal to concentration of M plus concentration of ML, and it is given as equation number 2, and CL is concentration of L in plus concentration of ML, and it is given as equation number 3. And according to Beer-Lambert's law, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു A is equal to F-lons Cl, where C is equal to A by F-lons L, where C of the concentration of ML will be equal to A by F-lons L. And we know that according to Beer-Lambert's law, C is a molar concentration. That means a molar concentration of EML എന്നാണ് ഇവിടെ represent ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. That will be equal to A by F-lons L. It is given as equation number that means the concentration of EML will be equal to C. It means C, which will be equal to A by F-lons L, and that is given as equation number 4. And ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? ഈ ഇക്വേഷൻസിനെയാണ്. ഓക്കെ, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ML will be equal to A by F-lons എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലകത്തോട്ടേക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നു. So putting the value 4 in 2 and 3, we know that what is 2 and 3? 2 means CM and CL. ഈ ഒരു വാല്യൂസിനെ, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ, ഈ ML എന്നുള്ള ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കുന്നു? ഇക്വേഷൻ 2-നകത്തോട്ടേക്കും 3-നകത്തോട്ടേക്കും കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദി ഇക്വേഷൻ 2 ഇംപ്ലൈസ്, ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദി ഇക്വേഷൻ 2 ഇംപ്ലൈസ് CM is equal to concentration of M plus A by F-lons L. That means concentration of EML. That is, the concentration of EM will be equal to CM minus A by F-lons L, and that will be the equation number 5. Ini third equation എന്താ represent ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. That means CL will be equal to concentration of L plus നേരത്തെ the equation എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? concentration of ML എന്നാണ്, and here it is given as A by F-lons L. And that is concentration of L will be equal to Cl minus A by F-lons L, and that is given as equation number 6. ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. by substituting the values of EML, EM, L in the above equation, definitely we can calculate the value of the formation constant KF. കാരണം KFന്റെ equation നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. We can check the validity of the experiment. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വാലിഡിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഈ CMൻ്റെ മീൻസ് CM, CL വാല്യൂസ് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നു. We can check the validity by repeating the experiment with the different values of the CM and CL. We can check the validity of the experiment in like that way. Okay, one example is given here. ഇവിടെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ചില
ചിലവർ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയാറുള്ളത്. ഓക്കെ, എനിവേ one example is given here. For example, the above method can successfully be used to calculate the stability constant for the following reaction. This is a reaction that is given here. Fe3 plus NCS minus giving FeNCS2 plus, where Kf is given as, Kf means the formation constant. Concentration of the product, that means concentration of Fe into NCS2 plus divided by concentration of Fe3 plus into NCS minus. Okay. Equation നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫെറിക് അയോണും Fe3 പ്ലസും അതുപോലെ തയോസൈനേറ്റ് അയോൺസും NCS മൈനസും കളർലെസ് ആണ്. എക്വ സൊല്യൂഷനിൽ കളർലെസ് ആണ്. ബട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മെറ്റൽ ലിഗാൻഡ് എക്വിലിബ്രിയം അതല്ലെങ്കിൽ ആ കോംപ്ലക്സിന് എന്ത് കളറുണ്ട്? ഇറ്റ് ഫോംസ് or it generate an intense blood color or blood red color form ചെയ്യുന്നു, and its lambda max is at 450 nanometer. So in order to find out the values of ions, we will have to measure the absorbance of Fe H2O5 times NCS2 plus. That means that complex. Okay. Then complex prepared by dissolving Fe3 plus ions in excess of NCS minus ligand, so that all the ferric ions converted into the complex. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ആ ഒരു കോംപ്ലക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ്ലോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടി. Then is known its equilibrium concentration can easily be obtained by recording the absorption spectra. So then using this equilibrium concentration in the above equation, then you have the value of the formation constant. Here you can see the Fe3 plus ion in water, and here it shows the SCN2 plus ions in the water. Okay. Spectrophotometrically ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹ്യൂവിടെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ടു മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. And the next topic we are going to discuss is the stabilization of unstable oxidation state. So that is the next topic, stabilization of the unstable oxidation state. ചില കേസസിൽ ചില അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള അയോൺസുകൾ അതൊരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എന്താകുന്നു? സ്റ്റേബിൾ ഫോമിലേക്കായി മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനൊന്നുകൂടെ പറയാം. ചില ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള അയോൺസുകൾ, ആ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള അയോൺസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. ആ ഒരു അയോണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോംപ്ലക്സ്, ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേ അയോൺസ് എന്തായി മാറുന്നു? അതൊരു സ്റ്റേബിൾ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. So some examples are given here. The first one is complexes of copper 1 ion. It is well known that the copper 1 ion is unstable in aqueous solution. Aqueous solution le Cu plus endalla stable alla. Why? Just because it readily undergo disproportionation into copper 2 ion. Cu plus എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ നടന്ന് അത് Cu plus ഉള്ളത് Cu2 plus ആയിട്ട് മാറുന്നു. ബട്ട് അതൊരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യാന്ന് കരുതാം. ദ കോംപ്ലക്സസ് ഓഫ് Cu പ്ലസിൻ്റെ +1 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുള്ള Cu കോംപ്ലക്സസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു, സച്ച് ആസ് Cu Cn4 times 3 minus ആൻഡ് Cu NH3 4 times plus. ഈ രണ്ട് കോംപ്ലക്സസും എന്താണ്? എക്വസ് സൊല്യൂഷനിൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. അപ്പം നോർമലി Cu പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എക്വസ് സൊല്യൂഷനിൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഇതേ Cu പ്ലസ് അതൊരു കോംപ്ലക്സ് ഫോമിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്? സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് വൺ എക്സാമ്പിൾ. ദെൻ അതർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ദ കോംപ്ലക്സസ് ഓഫ് cobalt 3 ion. The cobalt 3 plus is unstable in aqueous solution. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ Cu plus പോലെ തന്നെ. And ഈ കോംപ്ലക്സ് അയോൺസ്, കൊബാൾട്ടിൻ്റെ 3+ സ്റ്റേജിലുള്ള കോംപ്ലക്സസ് അയോൺസ് ആയിട്ടുള്ള Cu NH3 6 times 3 plus and Cu Cn6 times 3 minus, they are highly stable in the stage as when it is in the form of a complex. Salt like COCl3 are difficult to prepare and when prepared are unstable. നമ്മൾ COCl3ൻ്റെ സോൾട്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതേ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് തന്നെയാണ്? അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ദ കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് സച്ച് ആസ് Cu NH3 are prepared easily and are highly stable. പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സ് ഓഫ് CO3 പ്ലസിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സ്
prepare easy and if it is prepared it will be highly stable. So that is the second example, and the third example is the complexes of iron 3. Then Fe2 plus is not stable in air. Then they are readily oxidizes. Fe2 plus is not stable in air and it oxidized to Fe3 plus on minimum exposure to air. Then but the complexes formed by the Fe2 plus are highly stable. So one of these complexes K4 FeCN6, which is very well known for us, that means a potassium ferrocyanide, which is stable and we are using in our laboratory, in our lab also. Okay. In extra readings you just go through the notes here, and if you have any doubt just ask me. Okay, notes extra ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സുകൾ തന്നെയാണ്, ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റ്സുകൾ മാത്രമായിട്ട് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. യു ജസ്റ്റ് ഗോ എനിവേ, യു ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ notes. Okay, so I think it's clear for you and we can continue a next topic in the next video.